Thank you once again for joining us on this program, and thank you for choosing us. What you just need to do is to subscribe so that every time we post something new, you'll never miss it. And we also try and put so much effort so that every time and every program that we give you should be informative and entertaining. What is it that we are talking about today? Tinoziva kuti mumacommunities matinorarama kune nyaya dzakasiyana siyana. Kune community kana kuti vanhu vanogona kusvika paextend yekuti kana vachikura vanenge vachingonongedzerwa kuti ona zvakaita body structure yake, ona mafambiro anoita, ona dzimwe dzenguva anogona kuita kunge mukadzi, ona mumwe anogona kungoita mukomana. Kana aripo vanhu havataure nezvake. Kana angobva munhu vanhu pavanosara vachidiscussa nezvazvo. Nyaya yatiri kutaura nezvayo pazuva ranhasi inyaya yecommunity yatinotiyo intersex community. Vanhu ava vanhu vakamboita sei? Vamwe vanogona kuti kuti kana wakunzi uri intersex mweya wakaipa, vamwe vagoendeswa kumachechi vagononamatirwa, vamwe vagoendeswa kun'anga vagonotemerwa nyora nekupiwa mishonga. Asi nhasi tatiregai timboshedza mukoma KUDA vatitaurire nyaya yavo kuti yakamira sei. KUDA, wakati zvako? Ndinofara hangu makadiwo. Tiri muno muHarare, kwaunonyatsogara kana kuti kwavanokuzivira muri ndekupi? Ndinobva kuChitungwiza. Chitungwiza yakakura paUnity C apo. PaUnity C. KUDA, sekutaura kwandaita, ndiwo ngatonyatsondibatsira kuburitsa nyaya pachena. Kana tichinzi intersex, kana munhu achinzi uyu muintersex, munhu anenge akaita sei? All right, thank you so much. When you are talking of an intersex, it is a person who is born with sex characteristics of both male and female. Okay. So when we are talking of sex characteristics, there are internal characteristics and there are external characteristics. So for the internal ones, we are talking of hormones, chromosomes, and the gonads. Zvibereko zvatisingagone kunge tichiona ndo mainternals. Then zvatinogona kunge tichiona tikatarisa munhu toona kuti munhu uyu mukadzi here kana kuti murume. So an intersex person anozvarwa aine a mixture of those characteristics, and then sometimes unozoona kuti it's then difficult to distinguish kuti munhu uyu mukadzi here kana kuti murume because of the mixture of the sex characteristics. Alright, that's fine. Ngatichienda pauri manje. Iwewe uchizvarwa, ngatitange wakutanga kuziva kuti inini ndakuda izvi zvinhu zvakaipa, izvi zvinhu zvakanaka, ABC. Wakatanga kuziva sei kuti inini ndiri intersex? Alright, rega ndikudzoserei pamashure zvishoma. Ndofunga from definition yandapa kunozoita anonzi mavariations ekuva intersex. Ndofunga kana tiri kuti mavariations tikutaura kuti musiyano uripo pakuva ma-intersex. So the variations are, so far I'm sure there are more than 46. Anenge aruramba achita se achingokwira. Saka pama-variations apa you find kuti tikasangana nemi-intersex panapa nhasi tosangana nemumwe vanhu vakatosiyana. Mazvarirwo avo anenge akatoita se anenge akatosiyana. So mukuzvarwa umu kwemi-intersex pamwe pacho zvinooneka panozvarwa munhu paanotozvarwa at birth nekuda the genitalia part. Then pamwe pacho tinozozviona munhu paanosvika pastage yepuberty, kana kuti pamwe pacho hazvitooneke munhu anogona kutofa asingazivi kuti mu-intersex. So for vanozvarwa vachioneka because of their genitalia part, kune inenge ichinzi ambiguous genitalia, whereby the genitals might not be clear either it's a male or a female part. So ndo paya pekuti kana wazvarwa uine that variation, paunodiscover kuti you are different from others, ndo paunotanga kunetsekana wakuona kuti maybe wakaita se wakasiyana. And also kana munhu atozvarwa akadaro, ndofunga vanhu vari kutanga kusangana the situation madoctors. Okay. Ari kusangana the person azvarwa aine
aine the genitals that are not clear. So one of the things that they do kana mwana azvarwa akadaro, they recommend for surgeries kuti vaite avanoti ivo vanenge vachiite corrective surgeries. They want to try and to fix someone to become either male or female, simply because musociety medu ndo zvinhu zvinozikanwa kuti kana munhu azvarwa anenge ari mukadzi kana kuti murume. So anything that is outside that chinenge chakutreatwa as something that is abnormal, of which kana tikada kutarisa the word normal, it's just a word rakangocreatwa ne society. So tinozoti isusu it's just a variation, kungosiyana kwevanhu, like kune vatingati the normal males, normal females, vanhu vakatoita se vakatosiyana, munhu nemunhu ane musikirwo wake wanenge akaitwa naMwari. So as the intersex community tikuti isusu there is nothing wrong with us being intersex. It's just a diversity yekungoti zvinongofanana nekuti tine vamwe vanhu vatema, tine vamwe vatsvuku, tine vamwe vapfupi, tine vamwe varefu. Even if we look at nature, tinogona kuti titori nemiti inogona kunge iri misasa, but then ukaitarisa haina kuita se haina kufanana. So that's what I can say when it comes to intersex issues. Yeah. Yes. Iwo ndo wandidzosera kumashure. Ini ndayangana mubvunzo wangu wangoenda pauri kuti kuda iwewe wazvarwa wasvika pakuziva handiti kuti inini ndiri muintersex, topanda kuti pawakatanga kuzviziva kuti inini ndakasiyana neshamwari dzangu, kana ndakasiyana neshamwari dzangu tsikana, kana ndakasiyana neshamwari dzangu komana, inini this is what I am. Ndopanda kutanga kuti ipapo pawakatanga kuziva iwewe what happened, wakaudzwa nemunhu here, ndiwakatanga kuzvifila here, zvii zvakatanga kuitika pauri? Okay, so inini ndingati ndofunga I was around 5 years ndipo ndakatanga kunotice the difference, ndichitarisa sister yangu, then and also my younger brother. Nanga ndine inonzi ambiguous genitalia, and also my chromosome patterns angu. Right, kuda takanyanyisa mabig words aya kana neni unondiconfuse kuti chi kokuzoti ari kuteerera handiti kana ukanditi ambiguous ini ndirakuziva kuti zviri ambiguous zvacho nditsarangurire kana pasina mawedzi ekuti utsarangure, edza nepesi paunogona kuti kuzvirerutsa kuitira kuti inini nevamwe vanhu vari kuteerera ti understand andozvinzwisisa. Because kana even kwanga uri mudiki iwewe hapana pawangamboti izvi ndo zviri ambiguous, machromosomes angu akati aiwa zvisiri izvi. That's very true. Ndofunga pandambotaura nemudandiri kuti andisuda kunyanya kuita more into mawedzi wayo because anoita se anoconfuse. So I think chimwe chinhu chinoitika ndechekuti vanhu vakanzwa kuti intersex vanofunga kuti munhu ane zvinhu tu, of which that's wrong. A person cannot have 2 sexual organs because ndo zvinongofunga vanhu kuti ukatonzwa kunzi munhu muintersex watoti ona ane zvinhu tu. I remember at one point ndaitosekwa kuchikoro. So there's this guy akatongodeedzerawo nepawindow kuti onani, and akabva ataura nemashona terms acho chaiyo kuti chakati nechakati. So that's the thinking yevanhu. So pandataura paipai kuti variations, and so a person cannot have 2 sexual organs because kana tautaura kuti tuka tautaura these things are fully functional. So pandataura pa definition tati it's a mixture of sex characteristics, ndichi pandataura kuti kune variations. So you find kuti mumwe anenge aine nakuri taura temporary ambiguous genitalia. So for ambiguous genitalia inenge iri it's not clear, because word ambiguous long road is not clear. Ndopa ndiri kuti nini kuda iwewe wakuziva handiti wakura uri kuenda kuchikoro wakuziva kuti zvinhu zvacho pawakatanga kuziva this is ambiguous, ndopa chii chakatanga kuitika pauri? Ndazvinzwisa kuti chi hongu munhu vanhu vanofungidza kuti kana munhu akanzi intersex ane both male and female organs, yokati aiwa zvisiri izvo.
mvunzo wangu uri pauri iwewe usataure zvinofunga vanhu chete tingati inini ndakuti zviri kufunga vanhu zvandakuvabvunzira iwewe kuda pawakazoona uziva kuti inini ka handisi male handisi female ndiri different from ndiri intersex ndio pandakatotange kunitaura ipapapo ndapabata na so pandakanotice ipapo ndakachitanga kuita se kunetseka manje because obviously unenge watuwa nema-questions asina mhinduro and I find it difficult kuti ndinge ndichigara namai vangu pasi ndivabvunze kuti what really happened because ndofunga ndazoti kure ndichiri mudiki kudaro ndaingo zvinhu zviya zvekuti ndakangozvinotisa then mvanangu ndaingoita brush over it but paunozoramba uchikura ndo paunoda kutry kuda kunzwisisa but then ndaishaya munhu anonyatsouzondipa kuti ndinyatsonzwisisa kuti what really happened but ndakangonotisa kuti I'm different and ndaingozonetsekana nongoti I remember at one point ndakatomboti no I don't think kuti I'm a human being just kutoti I felt like I'm less than a human being because unongoita uzama kutarisa because vanhu vari kuona vakawanda ndo vakaita se vakafanana then you are just different uri pako wega and then you don't have anyone wokugara naye pasi okuonesa kuti this is what happened so pandaitry kuda kuita bring in the conversation ndaizoona kuti mai vangu munhu anenge aitonetsekana nazvo because I remember I think kuti a parent of an intersex person anotofesa more challenges saka mubereki the intersex person those are the people vanotonida support yakanyanya kuti mubereki uyu inzwa kuti mubereki timupe support kuti kuda tumpe support kuda hasoda kutudza zvinhu zvinofanira kunotiswa nemubereki ngatiti pane mubereki at the moment ari kuona programming chii chaangaoni pamwana wake chinoratidza kuti mwana wangu ari intersex ndizvo zvandiri kuvhunza kuti nditaurire kuda kuti pawakatanga kunotisa kuti I'm different ndepapi ende zvii zvaitika so that a person who is watching right now can say kuti mwana wangu intersex but uri pajamba andiwazona handizoti zvinonyadza kutaura here kana zviita sei but ini ndira kuti unditaure so that inini nevanhu vari kuona we learn kuti ukaona mwana achidaiswa mu-intersex right zvinogona kuoneka kuti munhu ndoda kunzwa kubva kwauri iwewe zvawakatanga kunotisa pabhodhi yako zvekuti even amai vako could not explain dai amai vako vari pangu ndaigona kuvabvunza vaigona kuti kuda akanga akudaiso but iwewe manje as a human being zvawakanotisa kuti zvandiri zvikaizvi is different handisi male handisi female but I'm just different ndozvandira kuti undiudze nini kuti zvawakatanga kunotisa iwewe and you could not even go and ask your mother ndozvandira kuti nhasi chinditaurira those things that you noticed and fail to ask your mother. All right, it's the genitalia part now. Yes. That's the genitalia part. Ndo vandadzoka paword rangu riya kuti it was ambiguous. So ambiguous zvandataura kuti is something chisiri that clear kuti is it this or is it this. So ndo number one chinogona kutionesa and then from my blood tests akaitwa anotaura about ma internal anambotaura yaya kuti ma chromosomes ma hormones ma gonads ma chromosomes zinofunga zinozikanwa kuti tine anonzi ma XX chromosomes nema XY saka munhu wega anenge aine ma chromosomes ake either XX or XY. So for me they are XX and XY meaning kuti akatorichi izvi ndizvo zvakazobura kumatesa wakanaitwa but nini ndira kuti unditore process sekuti muzosvika pakuti nemaparents ako kana kuti iwewe wega ndakuenda kunotestwa anditi andinoti seuri kupa nzvenga ipapapo handizive kuti seuri kupa jamba but of which ndopandira kuti nyaya yedu itange and ndopandira kutanga kuziva munhu anonzi kuda ipapapo and why ndiri kuti or ndakati kuda let's sit down and talk about it toda kuti mumwe munhu ari musituation yako paage yacho iyoyo anzwisise kuti zvakataurana kudaka this is who I am. Alright. So
I think ababa ndakuchinyatso shema but so alright, waona kuti uri different, wakaenda kuna amai vako kana wabvunza kuti I know pekutanga it was very difficult kuti utaure navo, but wazowana tongoti courage, wakaenda kunogara navo ukavati chii? So ndakavabvunza kuti mama ndakambozvarwa sei. So ivo ndo vavangondisanangurirawo kuti wakangozvarwa uri chi uri zvauri izvozvozvo. Saka vakazotanga kundisanangurira process yacho yakaitika yekuti vakafamba vachienda kuneni kuhospital because madoctors anga achitaura kuti it's a disability inoda kuita sei, inoda kuti igadziriswe. Zvandambotaura paipai kuti they wanted to do a corrective surgery yekugadzirisa the genitalia part. So vakakwira nekudzika so vaindiudza kuti at one point ndainodzokera mutheatre madoctors achiti hatina information yakakwana about it. Saka ndatombopinda mutheatre wototi no dzokerai kumba kuzosvika ndofunga ndane 1 year kubva ndichizvarwa. Vaitaura kuti vaingokwira nekuita sei nekudzika because vaida kuti ndive someone ari fixed ari corrected to become a female because they decided to raise me as a female. Right. So ndichikura kudaro ndadiscover zvangu kuti ndakasiyana. Chinhu one chakazinge chinyanya kundinetsa ndechekuti yes I was raised as a female but handina chandainyanya kufarira chinoitwa nevasikana. For example zvekuti vasikana vanozikanwa nekugadzira zvidhori nekufarira zvekutsvaira mumba nekufarira zvechi. Inini zvandaitofarira it was opposite. So ndaigadzira motikari dzewaya. Saka chinhu chaizoitika manje ndechekuti inini ndiri kuziva kuti musociety munhu anonzi musikana anofanira kunge achiita certain duties, mukomana anofanira kunge achiita certain duties, but inini manje I'm finding myself ndichigadzira motikari dzewaya ndikutotamba nemotikari dzangu. Saka zvandaizoita ndezvekuti ndaiti ndikaona vanhu vashuya kubva uko simply because my mind inoziva kuti vasikana havatambi nemotikari dzewaya, ndaibva ndatora mota yangu ndoenda ndonoviga paseri pechigwenzi ndogara muroad ndoita kunge munhu ari kuita ndotanga kutobehave like. So ndingati I was pretending to be who I was told to be. Yeah. So growing up waitienda kuchikoro uti wakatopfeka uniform yechisikana kumba waitotengerwa hembe dzechisikana. Yeah. But chinhu wani chandaigara ndichitotaura namama wangu kuti inini kana ndakura ndichazoita sei, ndinenge ndichitenga hangu zvipozi ndaitoziva kuti no inini ndofarira kuita sei, dressing yandaida inini ndoita sei ndaiziva. But nyaya yekuti unenge uchitengerwa manje haukwanisi kuudza munhu kuti inini musanditengere hembe idzi. Saka kuenda kuchikoro zvinhu zvainyazondinetsa manje kuti ndichinoassociata ne which group now. Because ndaiona kuti uku kwacho handisi kukwana, uku kwacho handisi kukwana. Saka where do I belong? Ndo zvinhu zvaizondipa kuita sei, zvakazonyanya kundipa kunetsekana kwakanyanya. Pandambotaura paipai kuti ndakatozombofunga kuti but inini ndaida kumboitwa chii, because ndaingofunga kuti ndini ndega pane vamwe vanhu vese. Kuzosvika a certain day randakangoti mama ndokumbirawo makadzi angu ekuhospital. Wanga makore mangani baba? I think ndanda ku high school. So ndobva vandipa ndobva ndatanga munongozivawo keseve yemadoctors here. Sometimes aiverenge but now ndakukwanisa hangu kuiverenga because some of the things ndakuita sei ndakuzvinzwisisa. So I think pandakanyanya kuona nepekuti panga pakanyorwa kunzi this is a hermaphrodite. So hermaphrodite ndo the term raishandiswa kudhara to describe the intersex, but then it's not a proper term because if you look at the meaning rinongotaura iro kuti rinoapply kuma things like organisms anokwanisa kuita self reproduce. So like I said before kuti a human being cannot self reproduce.
you can have mixed sex characteristics but you cannot self reproduce. So that's why tichiti term iroro ari apply kuma intersex persons. Yeah. So ndobva ndangoita sei I don't think kuti patime iyo ndakatombotsvaka kuti zvinoreva ndakangoti meno zvingori chi. So ndichizoenda kuchikoro it really affected me performance now kuchikoro because unonge wakaona kuti you are in isolation. Participation kuti uparticipate, I remember ndaisatoda kuteerera even voice rangu zvazvekuti muklasi munosimudza maoko mushaura maanswers for me kuhigh school wakaenda wakatengerwa uniform yechisikana yechisikana. I think ndakatizo when I accepted myself ndopandakazotanga kuti no inini I have to be me. It was around 2018 so manje in other words wakapedza high school uchipfeka hembe dzechisikana ndikatoenda kucollege. So chinhu chimwe chakandiaffecta ndechekuti ndanga ndiri a sports person, so ndaitamba soccer. Saka being a girl obviously I was playing female soccer. So now the performance ndo imwe yaita sei yaingozoshamisa vanhu kuti but how come musikana anokika bhora the way I used to kick. So ndakatanga kupiwa pane mamwe mazita aizongoita sei aizongobuda ngatianzwe mazita acho kuti jabhora what then mamwe ekutoti pamwe pacho unozongoona kuti vanhu kana vachifamba munhu anogona kuti chimunhui and the stuff. So ndiri kuhigh school ikoko kusoka I think ndo zvakanyanya kundiaffecta zvakanyanya zvesoka izvozvo. Now handishatotambi ndakazongodecide kuti let it go because of the stigma and discrimination. Because at one point ndakati ndatatamba taenda kumasports ndopa zvakanzi no iwe wausi musikana toda kuti tinokutarisa after tapedza kutamba bhora tione kuti uri musikana here kana kuti uri mukomana. Saka me knowing manje the situation zvakandinetsa kuti ndizosvika paunzi ndinoenda ndonotariswa. Saka I decided to disappear. apa vaida kunokutarisa anga ari male or female teachers? That was a male teacher airefura bhora racho akati aiwa hausi musikana. Yeah. Saka I decided to disappear soon after the match because ndaiziva kuti vanongozomutsvaga kuti handeiko kutoilet. So that's number one. Number 2, ndaenda kucollege ndaitamba futi soccer. So you could see futi kuti the stigma yakaramba ichingota sei ichingonditeera. So one of the things chainyanya kuzondinetsa patinoenda kuma sports there's a time yataizoenda kuma campi tozodi. Saka kana muri kuma campi ikoko unenge uchingoita sei unenge muchitongogara as together as girls pamwe you are sharing ma bathrooms, you are sharing everything. So pana ndiri kuchikoro ndakaita advantage yekuti I was a non-race, so ndaigara natete. Saka but challenge yaizoya manje kana ndaenda ku camp. So I had to make sure kuti ndiri kuita the first person kunogeza kana kuti the last person, because I didn't want people kuti vaite sei vazonotisa kuti so kuzosvika papoint iyoyo yekuti vanhu vanenge vachingoti watamba wozotanga unzi ndakazongoona kuti rega ndite sei ndisiye bhora because riri kundipa machallenges of which ndaitonyatsokunzwisisa kuti maybe that was the area yandaigona kuexcela nayo zvakanyanya because bhora racho taitokika zvekuti maybe dai ranga riri papa tatomborova kasembuka choti. So those are the challenges dzandakafesa kuchikoro. Then coming back to the society now, like I said, I was raised as a female.
and I was given a female name. So my wakapiwa zita rekutani? YVONNE. YVONNE. Yeah. So my identity documents are not total YVONNE, and they are indicated female. Saga, the challenge that I do have with those documents now. Angati mbende wabata zvintu ka1 kana sorry ndinda wakanga samarazofunza kuti zita rawakapiwa ndirekutani wakati YVONNE community yai kuti chingatibosiyana nezvema documents. I know kuti document rakanzi you are female YVONNE. Handi ma challenges awaifesa ku community apa vachikuona kuti ha YVONNE zvaari kuita kaizvi ndizvi chikomana chezvo. Yeah, so zvinhu zvaingoitika ndezvekuti sometimes it's something chinga discussed openly. Yeah, so vanhu vaingoita se vaingondidedzawo the way I think they were made to believe kuti I'm female, but I'm sure kuti mumind mavo vaitova vanhu vaita se vaitonetsekanawo, but then kuti uchizo zvinhu zvokuti zvasingagoni kunge zvichiita se zvichitaurika, hapana aigona kuva neansa yezvinhu zvacho. So ndakazongokura ndichitonzi YVONNE, ndobva ndatorerwa birth certificate rinotaura kuti YVONNE, then ndakuramba ndazotora ID iri kutaura futi kuti YVONNE. Saka machallenges anditori nawo with that ID now, besides kuti ndiri kuzvipresent, I'm presenting myself like kuti nditori panapa ndiri kubudisa ID yangu. Kana ndikada kumeka ndikada kuaccess my services, like trying to make a call customer care services, they don't assist me most of the times because pandinotongotaura ndakatombofona ndiri kwamutoko ndaita challenge neline rangu reconnect, so ndaida kuti I'm sure it was nyaya yepin yeko cash, so ndobva ndindokumbirawo madetails ako, ndobva ndamuudza kuti YVONNE so saka iye anenge akachitarisa akachisecha information, ndobva aona kuti munhu arifanira kunge achitaura naye is a female, but then munhu ari pako is something else because of the voice now. So I tried to explain myself kuti no, I'm the owner of the ID. Akati no, you are not. So ndokumbira kubatsirana nemuridzi weline. Saka, you know, whenever I want to use that document now, ndinotombotanga ndafunga kaviri katatu kuti hey, so be it traveling, kana ndichatravela kuenda kunze kwenyika using a passport iri kuindicate kuti I'm female, haisi kumecha. Alright. Pawakadecide iwewe kuti ano inini I'm not YVONNE, kana chiti YVONNE ndikutoti I'm not female as you were raised, ndipapi? That was 2018 after ndapedza chikoro college. That's when I met one of the intersex persons. So from sharing experiences, zvakabva zvandionesa kuti I'm not the only person ari the intersex. So mukuona futi ma challenges now, because unenge uchikura, then you start to understand your body better. That's when I made the decision to no, inini, why should I live a lie? Because I was living life of pretending, ngati a lie, because I was raised as a female, so trying to fit in as a female, but yet inside it wasn't really me. Yeah, so that's when I started to accept myself as KUDA, because I started to try and find out kuti chichakamboitika. So chimwe chinhu wani chandakazonzwa ndechekuti ndazvarwa baba wangu vaida kuti ndinzi KUDA kwasha, but then I'm sure because of the doctor's report neine, because vakatonyora pa medical record yangu kuti to be given a female name. Yeah, so vakabva vaona
KUDA risingaite suit to a female. Then they gave me YVONNE. So they did that not because they didn't like me. So I think they did that in favor of the doctor's report. Yeah. So because of the lack of knowledge, because I'm not blaming either the doctors or the parents. Yeah, they did it. Yeah, without the information now. So why share ni mumwe wako college ndovati no isusu tiri vanhu vakadai so. How then did you go to your parents and try to explain to them that I am not, you raised me as a female, you raised me as YVONNE, but I am intersex? So what I did is that it was after college. Yeah, so my sister met with the intersex person, and then she made us connected. So that's when I come and meet, and we discussed issues. So ndakazoenda kuna mai vangu, but unfortunately that time vanga vasiri kunzwa zvakanaka because vakaita cancer. So and then vakazofawo muna 2020. Saka I just talked now kuti this is who I am and so, but still ndakaona kuti munhu akanga munhu ainetseka. Saka it's a process yekuti handaigona kungosvika ndotongovati vobva vatongozvigamuchira ipapo, because still there is this issue yekuti munhu anenge achifunga kuti saka what the society will say. That's the biggest challenge inozoitika yekuti yes they know the fact yekuti mwana ndakamuzvara akadai so, but then kunyika manje kuti nyika inozoti chii. That was the biggest challenge. Yeah, so it is a process yekuti, especially to the people who are around you. Wakaenda KUDA kunana mai vako ukavati chii? Alright, ndakasvika ndikavatsanangurira ndikati inini ndine zvinhu zvandanga ndichita ndichinotisa mukukura kwangu. So ndazoonawo mumwe akaita sei akazvarwawo zvandakazvarwa ndakaita. Saka like zvandambotaura zvezvo kuti the conversation haina kuzenge yaita went further, because I felt kuti it's a process yekuti ndaifanira kuvatora a bit by bit by bit kusvika vakuita sei vakuunderstanda kuti okay zvakamira so despite the fact yekuti vaiziva havo kuti ndakaita sei vakandizvara zvakadai so. So now kuchipa munhu information now ndo yandiri kuti process maybe ndobva ndangoitora to the people who are around me. But inini pa process ipapa let's not rush to the next level. My question is based on the first stage of the process. Wakaenda kuna mai vako ukavati chi, amai vakati chi, ndoda kunzwa conversation between YVONNE and her mother, not the process that you're talking about. The process is what happened, but ndoda kunzwa the first stage kuti no you want information yakakwana and you've accepted yourself kuti no I'm intersex, this is who I am. Wakuenda kuna mai vaYVONNE wakasiko vati chi, and amai vaYVONNE mawords avakataura knowing what she went through when she gave birth to you ndeye kuti chi? Right, ndichivatsanangurira kuti I've met someone like me. Havanawo zvavakanyanya kuita sei zvavakataura, ndongodzokera paipa kuti munhu aitoita sei ainetsekana. But iwo ndichitarisa kubva kumashure, munhu anenge aida kunonzwisisa, because vaitoona kuti zvacho zvandiri interested in zvitori parallel tuchi. Saka yongodzoka futi pakuti fear yavo yanga iri yekuti saka society inoti chi, zvokuti maybe kana ndikati alright you are free to be who you are,
but then society ichatichi. Is that what your mother said when you told you kuti amai ndazangana nemumwe munhu ati muintersex ndadzidza zvakadaiso inini hongu makandizvara ndiri YVONNE asi tiri intersex? Ndoda kunzwa respond yamaYVONNE kuti vakati chii. Ipapo ndo pandotaura kuti havana zvavakataura sekuti munhu anga kutoita se ndosaka ndataura kuti ndiri kudzoka futi panyaya yeprocess. Inini ndaitarisawo kuti munhu ari kuita se asiri kunzwa zvakanaka, saka kuti ndibva ndazoti information yacho yese bvoka wanika. For me it was difficult. Wakavaudza shoma pashoma ipapo vakati chii? Ndoza ndoti tanga tisati tasvika papoint yekuti vave nechavangataura kana chavangaita se chavangandiudza, but ivo vakangondiudzawo kuti no, iwewe ndakakuzvara wakaita se uri zvawakaita, saka ndakatraya kufamba newe so vachinditaurira mafambiro avakanga vaita se avakanga vachiita. But nyaya iri kungodzoka pakuti ndaiona kuti munhu aitonetsekana, avainetsekana zvakanyanya nekuda kwesituation yacho, kuti maybe kuti vazvigamuchire. Ndo yanga iri nyaya yavo wari kuti vagamuchire kuti this is what is on the ground. Alright, handiwo rega ndimboenda pakuti YVONNE handiwo wakwenda kunoudza shamwari yako iwo wane information. I know kuti kwanga uine shamwari in as much as vamwe vanogona kuaccept, vamwe vanotodza kuti asi kuaccept. Wanga uine shamwari yako wakaenda kuniudza kuti chii? Wakatarisa one information kuti I'm intersex and decide kuti no, I was raised not the way that I was supposed to be. I think my friends angu there are a few and nakunyanya kudza vakawanda because ndaitoshaya kuti where to start from. So I think those who were so close to me ndangovatsanangurira kuti no, inini I was born intersex so ndova ndatanga kuvatsanangurira. So most of them they just accepted me. Yeah, I did not face any challenge, but then the rumor now in the background ndoye kuti vanhu vanenge vakubvunza kuti chii chiri kumboitika, and then maybe chandingangotaura ndechekuti people havana kukwanisa kuva necourage yekuita come to me and ask, because for me I find it difficult kuti ndiende ndichinoudza vanhu like kuti munhu wese watosangana naye kana chero munhu wese wongoti zvakadai I felt kuti munhu akangondi approach kuti but iwewe wanga wakambodai so wadai so what is going on, and it as I'm free to explain when someone comes and approach me in that way. And like kuti munhu anongo decide ongotanga kutongotaura marumors, otongotanga kutaura zvaanotaura ari ukoko, because I don't think kuti ndakabva ndachinja kuita shumba yekutoti handitosvikike handitoite sei. Saka it's one thing chekuti vanhu vaingoti ari kuda kunzwisisa anongoita sei, anongowanda approach ongoti tototaura totoita sei, tototaurirana totonzwisisana. Handi paissue yeID yakanzi YVONNE and female and wataura machallenges auri kufesa kuti sometimes wada kugadzirisa nyaya yako iline rako, the person ari kutype up ari kuona it's YVONNE but voice iri kutaura apo riri kubuda itaita zvimwe zvinhu, and nyaya wakataura nyaya yepassport sometimes kuti you present yourself as YVONNE. Vanhu havana kuti chii ndionosangana nawo ingati utombotiwe pafoni, yes, but vanosangana nawo face to face now you are presenting an ID kutaura kuti no, this person is female. Vanokubvunza mubvunze kuti chii and vanokuti chii. Right, so kana iri nyaya yeID kazhinji kacho munhu anotarisa obva atoona kuti zvandiri kuona panapa anenge mashura, then the next thing anotraya kuda kutaura newe bosi pamwe unoona kungopa munhu ID then asina kunzwa kuti obva ada kutaura newe, anotadza kupika kuti then anotoita sei, anototaura zvakati kuti anyatsopika obva azopedzisira pamwe pacho vamwe they don't ask directly but unongona the reaction yemunhu nawo munhu ari kuita sei, ari kuconfusika. Saka pamwe vamwe anozobvunza kuti iID yako here ndiwe YVONNE. So
then I ended up explaining. So if I do my question andinozobvunzwa inini akasiyana neanobvunzwa vamwe anditi tiri paqueue pamwe toda kupinda mubank toda kutora mari toda kuita sisi time yandinotora inini yakawanda kudarika inokutora chi yeah saka my biggest worry now is inini for me ndapa stage yekuti ndokwanisa kutsanangura munhu achiita sei achinzwisisa but for someone who is in rural areas ndo panonetsa pekuti kana kuti someone asina courage because it takes courage for you to speak kuti this is who I am. You see kuti munhu anongozopedzisira decide kuti no inini handisuita sei handisi kukwanisa kuno access ma services because of the situation because kana wakafesa ma challenges wayo toti waenda kuenda kubank unosangana ne challenge waenda ku Econet unosangana ne challenge kwese kwauri kuenda you end up deciding kutongoita sei kutongosiyana naso but tiri kutaura kuti as Zimbabweans we are humans just like anyone else. So I think it's a violation of human right. Yeah, so not only those not only that challenge ID and also my public services akaita sema employment ndiri kuenda inini ndinotsvaka basa ndosvika neID yangu iyo iri kutaura izvozvo zvekuti female then when they look at me vanongoti they just took your CV and put it under the carpet and then they don't call you. Saka so far hatina in intersex person are in the formal sector. So those are the challenges. In terms of policy, are you advocating kuti ma policy makers pave ne issue kuti pa ID person's male or female panzi intersex? Yeah, that's what we are advocating for. We are advocating for legal recognition of intersex persons as a third sex marker. Because tikuti tinogona kuti ifemale panozvarwa munhu but then paanokura body inongoshinja the other way around then ozoita sei ozosvika pakuita sei pakuda kuti achishandisa madocuments and also I think it's not easy to change those documents simply because there is no police and also the constitution of Zimbabwe is very silent about it. It only talks about male and female. Saka it's difficult for someone to go and change ID what inini. So I think we are advocating for the I as a third sex marker. Yeah. Right. As we conclude, I want to ask you this very personal question. I don't know if you are comfortable to respond, and if you are not, it's okay. Are you in a love relationship? Yeah. Love relationship now, it comes with a lot of things. So being intersex is not easy for you to be in love. Because number one, munhu akatongonzwa kuti you are intersex person, munhu atanga kutoita ma assumptions ake ga, and also there's this issue of tingashandise word kuti curiosity. So sometimes you find that you might be in love but it's because of curiosity yekuti munhu anzwa kuti okay you're an intersex person then anochida kuzoita sei andingati kuchizoona kuti zvakambomira sei because people out there they want to be ndingati vanoda kuti vave nemavh11 kuti munhu anozoti inini aino ndakambosangana naye akadai. So that's number one. So to find true love so far uncertain but there are intersex who are married. There are intersex persons who are married. Uda kutiza mvunzo wangu uchisa mwana. Mvunzo wangu wavunza iwewe KUDA kuti are you in a love relationship? So kuti kana uri comfortable unopindura kana usiri unoita I'm very comfortable with that question. Yes, I'm in a relationship. So what I will do is in our next program, so that because I know you're a person who believes in processes,
we want to talk about those things. You know, I'm intersex, I'm in love, I'm intersex. It's very difficult to be in a love relationship. Tora, that program is, we talk about how it is when someone is. Also I think my challenges are now pair. Yes, I understand. I actually, wind us we talk about love. To know my challenges is the community. Akasiana, one needs probably 30 minutes to talk even about police advocates. Two, talk about my challenges are no face ni idea neze yanonge nayo munango ngachinze Robert, but we also know kwari kuzvipresenta as someone else. We talk about all those things, then tozotaura nezvechi sandomaonera chachi andazviita, but I know kuti this community intersex, it needs a lot to be talked about, so that inini and the people out there will learn and get informed kuti no kune community yakaita songiso. Kuda, your last words to someone who is watching right now. My last words is that being intersex is not painful. We are human beings just like anyone else. Hatina chatinotadza kuita, tinotogonawo kushanda, tinotogonawo kuita anything else, but nyaya yekuti there is lack of knowledge ndo inoita kuti pamwe pacho tizo affect kaiende, but we are human beings. And also maybe my words to vabereki vema intersex persons, musaonese vana venyu kunge vasiri vanhu. Let them grow and be themselves. Yeah. There you heard it from Kuda, and the message to the parents is musaone vana venyu se vasiri ma human beings, and also the community. Nyaya iripo ndeyekuti dzidzai zivai kuti kune community inonzi intersex. Mukaenda paGoogle mukagoogla mamwe maanswers asina kupindurwa panapa zvakazara paGoogle. Challenge iripo sekutaura kwaaita ndeyekuti pakutoda kuti kubva kuconstitution vagorecognizwawo kunzi hongu kune male kune female, asi kune vanhu vanonzi ma intersex. Zita ndinonzi Robert Tafumane. Remember to subscribe. For now, bye bye.